Il Sentiero dei Limoni, in Costiera Amalfitana, attraversa una delle realtà più importanti della coltivazione dello sfusato amalfitano, un tipico limone famoso nel mondo per formato, profumo, sapore e alto contenuto di vitamina C. Secoli di lavoro dei contadini hanno modellato questo paesaggio unico e delicato, che va ammirato per scorgere tutte le meraviglie che lo circondano. Sul sentiero un tempo, con fatica e sofferenza, le portatrici trasportavano ai limoni sulle spiagge di minori e maiori, e questi venivano poi esportati nel Mediterraneo, in Inghilterra ed in altri paesi minori. Il Sentiero dei Limoni era l'unico collegamento tra minori e maiori, in alternativa al mare, prima della costruzione della statale amalfitana. La passeggiata inizia da minori, del percorrendo via Lama si via all'Alisteo per il villaggio Torre. Il percorso prosegue con la chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo. La data di fondazione è incerta, ma è sicuramente più antica del 936. All'interno presenta una sala navata rettangolare, e l'altare è coperto da due archi al sesto acuto serretti da colonnine tortuosi con una sorta di capitelli florenzi. Proseguendo, CC inoltre mondiale alberato di oleandri, mentre i limoni sembrano affacciarsi dai pergolati. Lungo la passeggiata, CC imbatte in una fontanella all'inizio di una rampa di scale che conduce al monastero di S. Nicola, proseguendo per maiori e rivolgendo lo sguardo verso il mare, si possono ammirare capo dorso, il golfo di Salerno e all'orizzonte la costa del Salento. Alla destra della chiesa, si erge prepotente una balconata che si affaccia sulla costa d'Amalfi, con Atrani e Amalfi in lontananza, e Ravello che appare in alto. Inizia poi un breve tratto in discesa con in alto un pergolato di limoni e uva a strapiombo, in un tripudio di giallo e verde. Pochi metri e si lascia minori per proseguire nel comune di Maiori. In cammino lungo il Sentiero degli Dei, sulla costiera amalfitana Maiori l'ultimo tratto dell'antico sentiero, via San Giuseppe, inizia con un tratto panoramico che si apre verso l'azzurro del mare. Dal belvedere si apre una finestra sulla città e sulla cupola ad embrici maiolacati verdi e gialli della collegiata di S. Maria a Mare. Il nome ha origine dalla statua che nell'anno 1200 venne ritrovata sulla spiaggia di Maiori. Sono da visitare sia la chiesa che l'annesso museo di arte sacra.